expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hebrew ebook before it's gone. Do you feel like you don't speak enough Hebrew? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. In this lesson, you'll learn conversational phrases to use when talking with friends. After watching this video, you'll be able to have a casual conversation with a friend, and to say something is super. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. היי, תראה את המכונית הזאת. וואו, איזה מגניבה היא. Once more with the English translation. היי, תראה את המכונית הזאת. Hey, look at that car. וואו, איזה מגניבה היא. Wow, that's super cool. First of all, you'll need to learn how to say, Hey, look at that car. That's, היי, תראה את המכונית הזאת. listen to it again. היי, תראה את המכונית הזאת. היי, תראה את המכונית הזאת. This Hebrew sentence literally translates as, Hey, look at this car. But it means, Hey, look at that car. Now, how do you respond to this? First of all, you'll need to learn how to say, Wow. That's, וואו. וואו. Then you'll need to learn how to say, That's super adjective. The pattern is איזה adjective. היא. This Hebrew sentence literally translates as, This is super adjective. But it means, That's super adjective. For example, That's super cool. איזה מגניבה היא. איזה מגניבה היא. Here are a few more words you can use with the same pattern to talk about something. Cool. מגניב. מגניב. מגניבה. מגניבה. Cool. מגניב. מגניבה. Beautiful. יפה. 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 Beautiful. יפה. יפה. New. חדש. חדש. חדשה. חדשה. New. חדש. חדשה. Nice. נחמד. נחמד. נחמדה. נחמדה. Nice. נחמד. נחמדה. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. היי, תראה את המכונית הזאת. איזה יפה היא. Hey, look at that car. היי, תראה את המכונית הזאת. That's super beautiful. איזה יפה היא.
היי, תראה את המכונית הזאת. איזה חדשה היא. Hey, look at that car. היי, תראה את המכונית הזאת. That's super new. איזה חדשה היא. היי, תראה את המכונית הזאת. איזה נחמדה היא. Hey, look at that car. היי, תראה את המכונית הזאת. That's super nice. איזה נחמדה היא. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, Hey, look at that car? היי, תראה את המכונית הזאת. Imagine you want to say something is super beautiful. Do you remember how to say beautiful? יפה. יפה. Say, That's super beautiful. איזה יפה היא. Now respond using beautiful. היי, תראה את המכונית הזאת. איזה יפה היא. Now imagine you want to say something is super new. Do you remember how to say new? חדשה. חדשה. Say, That's super new. איזה חדשה היא. Now respond using new. היי, תראה את המכונית הזאת. איזה חדשה היא. Now imagine you want to say something is super nice. Do you remember how to say nice? נחמדה. נחמדה. Say, That's super nice. איזה נחמדה היא. Now respond using nice. היי, תראה את המכונית הזאת. איזה נחמדה היא. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use to talk with friends. You're now able to have a casual conversation like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell me and your fellow learners what you think is super cool. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye! Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools. Hello everybody, Edith here. Welcome to Hebrew Top Words. Today we're going to talk about 20 travel phrases you should know. Let's get started. אפשר לקבל מפה? Could I get a map? אפשר לקבל מפה? Could I get a map? Obviously you can hear the closeness between the word map and mapa. And I think probably the origin is like Greek or something like that, and it just found its way into all the different languages. אתה מדבר אנגלית? Do you speak English? אתה מדבר אנגלית? Do you speak English? Well, obviously, if somebody speaks English, he can answer you that question even if you ask it in English. יש אוטובוס משדה התעופה לעיר?
Is there a bus from the airport to the city? יש אוטובוס משדה התעופה לעיר? Is there a bus from the airport to the city? Yeah, that's always very useful. I suggest you ask this question like at the information center inside the airport and not just go outside and start asking people, because most people have their own arrangements of getting to their own places and, just talk to people who know stuff, יש אינטרנט אלחוטי בחינם? Is there free Wi-Fi? יש אינטרנט אלחוטי בחינם? Is there free Wi-Fi? Now this is a question that I can relate to. If you want to ask, what's the Wi-Fi password in Israel, then you should ask, מה הסיסמה ל-Wi-Fi? If you say Wi-Fi, people know what that is. So just ask, מה הסיסמה? יש לכם חדרים פנויים הלילה? Do you have any vacancies tonight? יש לכם חדרים פנויים הלילה? Do you have any vacancies tonight? Girl, if you didn't pre-order your rooms in advance, I don't know what to tell you. Okay? Just, whatevs. אני יכול לעבור לחדר אחר? Could I move to a different room? אני יכול לעבור לחדר אחר? Could I move to a different room? I don't normally do this unless the room is really bad or it smells. That happened to me before, when the room just smells out of nowhere. הזמנתי מקום. I have a reservation. הזמנתי מקום. I have a reservation. So this one you can use in both restaurants or hotels or, whenever you make a reservation to. Sometimes it could even be a bus. So that's really useful. אפשר לקבל תפריט בבקשה? Could we have the menu, please? אפשר לקבל תפריט בבקשה? Could we have the menu, please? Yeah, sometimes they just forget. They sit you down, you're at the table. Sometimes they'll even give you water and no menu, so that's kind of funny. יש לך המלצות? Do you have any recommendations? יש לך המלצות? Do you have any recommendations? So I think in Israel generally, if you ask the waiter if he has recommendations, then he will tell you what he personally likes. Whereas in other places they would oh, do you have recommendations? And they'll tell you, yeah, this and this, and it's very popular. So I don't know what you guys prefer, but I kind of prefer the waiter's own preference because he probably ate all of the dishes in the menu and he knows what up, אפשר לקבל את החשבון? Could I have the check? אפשר לקבל את החשבון? Could I have the check? Yeah, or you can just and I think that's an international thing, check please, but you'll be surprised, some countries. אני אלרגי לבוטנים. I'm allergic to peanuts. אני אלרגי לבוטנים. I'm allergic to peanuts. That's really important if you're going to restaurants and if you have any sorts of allergies. So you should mention that and you should really make it clear. And funny story, I found out that in Israel, there are much less peanut allergies than any other place in the world because there's a peanut snack that parents just shove to their kids since they're 0 age, and apparently that kind of immunes them towards peanut allergies, and it's very rare, so yay. מים בבקשה. Water, please. מים בבקשה. Water, please. Yeah, water in restaurants. You should know that you're always supposed to get tap water for free, so remember that. כמה זה עולה? How much is this? כמה זה עולה? How much is this? Also a very useful phrase. You can ask that when you're doing shopping and clothes and when you're buying tickets for something. So useful. אני רוצה 10 כאלה. I'd like 10 of these. אני רוצה 10 כאלה. I'd like 10 of these. Wow. I don't think I've ever bought 10 of anything. אני רוצה את זה. I'd like this. אני רוצה את זה. I'd like this. So out of all the things, this is the thing you want. And you should emphasize, when you say that, you should emphasize the word זה. It. This. אתה יכול לתת לי הנחה? Could you give me a discount? אתה יכול לתת לי הנחה? Could you give me a discount? Now this one you should always say with a smile on your face.
And another way of saying it in Hebrew, which is a little bit more common and a little bit more casual, is instead of the verb latet, to give, use the verb לעשות, to do. אתה יכול לעשות לי הנחה? אתם מקבלים כרטיסי אשראי? Do you take credit card? אתם מקבלים כרטיסי אשראי? Do you take credit cards? Again, usually yes. Another very useful thing to ask with credit cards is if you can put like the tip in a restaurant, if you can put that on the credit card as well. And when you want to ask that, you'd say, אפשר טיפ באשראי? איפה תחנת הרכבת? Where's the train station? איפה תחנת הרכבת? Where's the train station? I feel like this sentence is more useful in places when you have like an underground train, whereas in Israel you have like a train that goes between cities, but sometimes you need to take that to the airport, so it's good to ask. סליחה? כמה עולה נסיעה? Excuse me, what's the fare? סליחה? כמה עולה נסיעה? Excuse me, what's the fare? I guess you'd ask that probably only on a bus in Israel and not in any other place. אתה יכול לצלם אותי בבקשה? Could you take a picture of me, please? אתה יכול לצלם אותי בבקשה? Could you take a picture of me, please? Yeah, so if you're not that much into selfies or you want to get a more panoramic or wide view of what's behind you, then ask somebody. Don't be shy. Okay, that's it for today, everybody. Thank you for watching Hebrew Top Words. We spoke about 20 travel phrases that you should know. Please let me know down below if there's anything else that you want to know and what do you commonly use and if you have a funny story for when you were abroad. I'd love to read all of your comments. Don't forget to like up this video and subscribe to the channel. And don't forget to check out HebrewPod101.com for more content, more videos, and more Hebrew. I'll see you next time. Bye. Shalom. Shalom everybody, Edith here. This is Hebrew Top Words, and today we're going to talk about top 10 must-know vocabulary for the restaurant. Let's start. מלצר, waiter. מלצר, waiter. האדון נותן טיפ למלצר. The gentleman is tipping the waiter. So the word adon is not very much used in Hebrew, even less than the word gentleman in English. It's just that Hebrew got to be so casual with the years that people hardly ever use these words anymore, and it's kind of a funny thing to say, but it's still a word that you should know. You will encounter it in maybe even in the newspapers or in books, obviously. So yeah, it's good to know. מלצרית, waitress. מלצרית, waitress. טליה, מלצרית במסעדה איטלקית. טליה is a waitress in an Italian restaurant. Now this is a much more realistic phrase. Like in English, which is not something that happens very often, you have a different word for a male and a female doing the same thing. A waiter is מלצר and a waitress מלצרית. תפריט, menu. תפריט, menu. אפשר לראות את התפריט בבקשה? Can I see the menu, please? This is just like a very useful sentence for a restaurant because I'm always that person that takes forever to choose. I'm sorry, I am. So just let me see the menu, okay? Unless it's someplace that I go like every day or like a lot or often, I'm like sitting in front of the menu like. But I'm a good chooser, I have to admit. I like, when I get my dish, everybody's like, oh. הזמנה, order. הזמנה, order. התקשר כדי לבצע הזמנה. Call to place an order. So the word for Hebrew hazmana can also mean a reservation. It can also mean the order that you're taking when you're sitting at the restaurant. And it can also be like a takeaway order that you do by the phone. Very useful word. מים, water. מים, water. תשתה מים כל יום. Drink water every day. Well, of course, but not just every day. You have to
like drink like 3 liters of water every day, especially now during summer. And you can get tap water for free in any restaurant or bar in Israel, so you should just know that. I think like that's a law or something that you're allowed to get free water. Chef, 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 chef. השף מכין את המנה. The chef is preparing the dish. Is there any language where a chef is not a chef? Like, chef, chef, her. מסעדה, restaurant. מסעדה, restaurant. הוא הלך למסעדה אחרי העבודה. He went to a restaurant after work. So the word מסעדה is from the word sa'ad, which means to eat or to have a meal. חשבון, bill. חשבון, bill. מלצר, החשבון. Waiter, the bill. The word חשבון in Hebrew also means maths, because you have to do the math to know how much you pay, right? So it just makes sense. So, waiter, the maths. טעים, delicious. טעים, delicious. סחוג עם גבינה לבנה על לחם זה טעים מאוד. סחוג with white cheese on bread is very delicious. Yes, it is, if you like spicy food. מנה עיקרית, main course. מנה עיקרית, main course. המנה העיקרית הערב היא דג על האש. Tonight's main course is grilled fish. Okay, everybody, that's it. Today we talked about 15 must-know vocabulary for the restaurant. Let me know in the comments below about your experiences at restaurants. Good ones, bad ones, funny ones. I sure have a lot of embarrassing ones. So let me know in the comments. Don't forget to like up this video, subscribe, and check out HebrewPod101.com for more Hebrew, more content, and I'll see you all next time. Bye, shalom. Hello everyone, welcome to Hebrew Top Words. I am Idit, and today we're going to talk about 10 Israeli foods. Let's get started. Gefilte fish, gefilte fish, gefilte fish, gefilte fish. כל שנה בפסח, סבתא שלי מכינה gefilte fish. Every year on Passover, my grandmother makes gefilte fish. Gefilte fish is more of a East European Jewish food. And it's like chopped up fish made into like little bowls, and there's a piece of carrot on top, and it's usually served cold, and there's like gelatinous stuff around it, and it's kind of grayish. I'm like, no. Hummus, 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 hummus. אני אוהבת לנגב חומוס עם פיתה. I like to eat hummus with pita. I think anywhere in the Middle East where you eat hummus, which is pretty much everywhere in the Middle East, you take like a piece of pita bread, which is like flat bread, and you wipe the hummus in like a circular motion like that. There was like an old commercial in Israel when somebody wiped the hummus like that, and everybody looked at him like, oh, you're so crazy. Like you're supposed to do it like that, not like that. So, tahina, tahini. טחינה, tahini. אני שמה טחינה על כל דבר. I put tahini on anything. If you don't know what it is, it's like a sesame paste. When it's in its raw form, it's just really sesame. And you can make it sweet, mix it up with honey, or usually people make it not non-sweet and eat it with hummus, and they put like lemon and garlic inside. If you're a vegetarian or something, or vegan, then eat a lot of tahini. It's really, really good for you. מעורב ירושלמי, Jerusalem mixed grill. מעורב ירושלמי, Jerusalem mixed grill. נסעתי לאבו גוש לאכול מעורב ירושלמי. I went to Abu Ghosh to eat Jerusalem mixed grill. Jerusalem mixed grill is like, it's really bad. It's a skewer and it has like chicken parts, which is like chicken liver and hearts and I don't know, like maybe kidneys or something. I don't eat those kind of stuff. I think it's really bad. I don't think you're supposed to eat parts of the body that filter toxins. And if you cannot eat meat at all, which unfortunately I can't, but if you can,
do that, then it's better not to. And some people really like it. I think a lot of people from Jerusalem, like, they swear by it. It's delicious. They eat it in a pita or whatever, but I mean, no. Matzah. Matzo. Matzah. Matzo. בזמן פסח אני אוכלת רק מצות. During Passover, I only eat matzo. There's like a whole argument if matzos are like tasty or not. I think they're not. It's incredibly dry. And if you eat too much, then you'll get really, really bloated. Super bloated. Salat Israeli. Israeli salad. Salat Israeli. Israeli salad. אני מכינה סלט ישראלי עם מלפפון ועגבניה. I make Israeli salad with cucumber and tomato. Israeli salad is a lot like a Greek salad, and it's pretty much like cucumber and tomato always. Some people like onions. I think most people like onions in it, and parsley, and then you just put some olive oil and lemon. Some people like to chop it like really big pieces like Greek salad, and some people like it very, very small. I don't really care as long as it's tasty. Falafel. 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 אני אוהבת לאכול פלאפל בפיתה עם מלא טחינה. I like to eat falafel in a pita with loads of tahini. So if you don't know what falafel is like little balls made out of chickpeas, and they're deep fried, and then you put them in like a pita with some salad and tahini or hummus, and some people add like French fries inside, which is kind of cute. It's really good. It's vegan. It's not the healthiest thing because, I mean, it's deep fried, but some people make them at home and they bake them, and they just put a bit of oil in it, which makes it a lot healthier. And chickpeas are very good for you, and they have a lot of protein in it, and a lot of calcium and good stuff. Tasty and healthy-ish. Ptitim. Israeli couscous. פתיתים. Israeli couscous. הכי אני אוהבת את הפתיתים של אמא. My favorite thing is my mom's Israeli couscous. Ptitim or Israeli couscous is kind of like ozo, if you know that. It looks like rice or like tiny, tiny balls, but it's made out of pasta dough, and you can put it in salads, or you can make like some sort of casserole out of it. And I think it goes really, really well with zucchini. It pretty much goes with anything, and it's really good. Kugel Yerushalmi. Jerusalem noodle pie. Kugel Yerushalmi. Jerusalem noodle pie. אני נוסעת למאה שערים לאכול קוגל ירושלמי. I'm going to go to מאה שערים to eat Jerusalem noodle pie. Usually I don't like this type of food, but this is really good. It's like noodles, and they put maybe some eggs to make it all stick together, and sugar and cinnamon, and they bake it for a long time. And then it's kind of like bread pudding, but more stiff. And it's really tasty. שקשוקה, 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 שקשוקה. אני אוהבת לטבול חלה בשקשוקה. I like to dip challah bread in shakshuka. So challah bread is like braided bread that people usually eat on Saturdays, but you can also have it pretty much any other day. It's just white bread. It's kind of nice. And shakshuka is poached eggs in tomato sauce. It's originally from Morocco, I believe, but it kind of made its way into Israel, and it's delicious. You can make it spicy or not spicy. If you like take the bread and dip it inside, and you get like yolk, and you get tomato sauce and some peppers, and it's really good. So that's it for today. Today we've talked about 10 Israeli foods. Obviously there are a lot more. Please tell me in the comments below if you tried any, if you want to know more. Are there any other foods that Israeli foods that you like that maybe I didn't mention? And yeah, please don't forget to subscribe to the channel and hit up the like button. And check out HebrewPod101.com for more Hebrew, more content, and I'll see you next time. Bye, להתראות. Shalom everybody, Edith here. Welcome to Hebrew Top Words, and today we are going to talk about the 10 top tourist attractions in Israel. Let's begin. Eilat. Eilat.
אילת. אילת. בחודשי הקיץ, הטמפרטורה באילת גבוהה מאוד. In the summer months, the temperature is very high in Eilat. That's true, it's a desert area, but also it's dry heat, so it's not as bad. It's very dry, so you don't sweat as much, but you do have to be careful not to dehydrate and also, protect yourself from the UV rays. But it's nice. Yam HaMelach, Dead Sea. Yam HaMelach, the Dead Sea. מי ים המלח מלוחים מאוד. Dead Sea water is very salty. So in Hebrew, actually, the name is not the Dead Sea, but actually the Salt Sea, which makes sense. It has an extremely high percent of salt and phosphates, I guess, and other type of minerals. It's supposed to be very healthy for your body, unless you have any open wounds, which in that case, ow. But it is very healthy. The sun doesn't, they say that because it's so low beneath the sea level, that the sun doesn't hit there the same as other places, so you don't get as much UV as you do in places that are sea level or up, which somehow makes sense, but I wouldn't take the chance and I would still put on a lot of cream. Yerushalayim, Jerusalem. Yerushalayim, Jerusalem. בירושלים חיים למעלה מ-800,000 תושבים. There are more than 800,000 inhabitants living in Jerusalem. I guess so. I've never checked. It is a very interesting city. There is a lot to do there. Even if you're not into all the religious things, it's a nice place to visit, to hang around. They have some really awesome cafes, cool universities, cool subculture. Yeah, it's nice. Kinneret, the Sea of Galilee. Kinneret, the Sea of Galilee. רכבנו סביב הכינרת. We rode around the Sea of Galilee. Yeah, that's a very beautiful area right there. I think one of my favorite places to go if I want to go to a resort in Israel is around there. Even though down south at the desert they have really interesting stuff too. It's a lovely place. Unfortunately, sometimes it gets smaller and smaller because it doesn't rain so much in Israel sometimes, but it's okay. We're doing okay. It's fun. You can do marine sports there too. Yeah, cool place. מכתש רמון. מכתש רמון. מכתש רמון. מכתש רמון. מכתש רמון הוא המכתש הגדול בישראל. מכתש רמון is the largest crater in Israel. Honestly, I think it's also the largest natural crater in the world. I know that geologists go there all the time to do research and seminars and stuff like that. It's supposed to be a super interesting place. I personally have never been, maybe because my parents were too concerned about my allergies, which it makes sense. Every time I go to the desert, they just flare up. But it's an amazing place and you should visit. מצדה, מסדה, מצדה, מסדה. למצדה סיפור היסטורי מעניין. Masada has an interesting historical story. Don't ask me about it. I'm not that good in history. I'm good in biology. But it is very interesting to go there. You see a lot of things that were amazingly preserved because of the dry weather over there. It is in the desert. Every time I went, I got allergies again. So I didn't went there a lot, but it is interesting. And sometimes you can also have amazing concerts there at night. And because of the ancient buildings and ancient, ruins, and you see all the lights, and you get this opera show or something, it's very intense. Caesarea, Caesarea. Caesarea, Caesarea. בקיסריה נותרו שרידים רבים מתקופת הרומאים. In Caesarea, there are many relics from the Roman era. That's true, it's also another very interesting historical place. It's also very beautiful, very romantic. Some people get married there. There is, I think, even a golf course somewhere around there. They have a lot of very expensive neighborhood that there are the homes of the richest people in Israel. And it's a beautiful place. Yeah, you should go, definitely. Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv.
תל אביב היא עיר מודרנית ותוססת. Tel Aviv is a modern, vibrant city. Yeah, well, that's my favorite place in Israel, obviously. This is where I was born and raised. It's a beautiful place. It's an awesome place. There's lots to do, great food, a lot of hipsters. I love hipsters. And yeah, it's great. If you want to have fun, go to parties, go to the beach, meet new people. That's the place. Yafo, Jaffa. Yafo, Jaffa. Yafo היא עיר נמל עתיקה. Jaffa is an old port city. So actually Tel Aviv and Jaffa are the same jurisdiction. It's the same city. Yafo is beautiful. There are many things to do there. Flea market and the beach and Andromeda's rock, and you have some restaurants there, and you have the old city. And I remember actually, beautiful memory, when I was in the 2nd grade, we had like a sunrise tour. So it started like around 3 a.m. We started walking through the streets of Old Town Jaffa, and then we like stood on some hill somewhere and saw the sunrise, and it was amazing. It was my first time for me in my life to see the sunrise. It was beautiful. Sde boker, sde boker, sde boker, sde boker. משדה בוקר ניתן לצאת לטיולים במדבר. From Sde Boker, you can go on desert hikes. Everything that I can't do, desert and hikes. It is an interesting place. The first Prime Minister of Israel used to live there, so you can see the little hut, shack, that he used to live in. Teaches you a lesson about modesty and, being satisfied with only having, small place to live, small things, nothing fancy. Yeah. Okay, everybody, that's it. These are the top 10 tourist attractions in Israel. Please let me know in the comments below if you visited any of them. Where would you want to go first? If there's anything that we forgot to mention that is very important that you love to go. And yeah, that's it. Don't forget to like up this video, subscribe, and don't forget to check out HebrewPod101.com for more Hebrew, more content, and I'll see you all next time. Bye, shalom. Shalom everybody, Edith here. Welcome to Hebrew Top Words. Today we are going to talk about top 10 ways to prepare for your travel. Let's begin. לבחור יעד, to choose your destination. לבחור יעד, to choose your destination. כבר בחרת יעד לטיול? Have you chosen your destination yet? What's your next destination to travel? I think mine would probably be Australia or Spain. Either way. לקנות מדריך טיולים. To buy a guidebook. לקנות מדריך טיולים. To buy a guidebook. קניתי מדריך טיולים עם המלצות מצוינות. I bought a guidebook with excellent recommendations. When I had my trip to Thailand after I finished the army, I was 21, that was 6 years ago. I still used a book from one of those really famous companies that do guidebooks. But now, wherever I go, I don't even use a book anymore. I just use the internet, and even when I'm at the place, I use the internet for recommendations, and I use Yelp. So it's amazing, in less than 10 years, just 6 years, how things have changed. That's pretty unbelievable. לחסוך כסף, to save money. לחסוך כסף, to save money. אני חוסכת כסף כבר שנתיים. I'm saving money for 2 years now. Well, I guess that depends where you want to go. Maybe some places you don't have to save as much money, or maybe if it's just a short trip. You should be comfortable when you travel and have enough money to spend on things that you want and have nice dinners. And so it's better to have it more further apart, I guess, and just be okay with the money than go every year and just be very skimgy about it. That's my opinion. להזמין טיסה, to book a flight. להזמין טיסה, to book a flight. הזמנתי טיסה ישירה לתל אביב. I booked a direct flight to Tel Aviv. I don't want to throw shade, but choose the companies that you fly with, the airlines that you fly with,
carefully. לברר אודות עלויות. To research the costs. לברר אודות עלויות. To research the costs. האם ביררת אודות עלויות מזון ולינה? Have you already researched accommodation and food costs? So yeah, that's like super important. Sometimes you go to places and you don't realize how much money you're going to spend on food. Accommodations you usually know because you order it in advance in most places. But with food, just can be a mystery. להזמין מקומות לינה. To book accommodations. להזמין מקומות לינה. To book accommodations. בעונת התיירות חשוב להזמין מקומות לינה מראש. During the touristic season, it's important to book accommodations ahead. Oh, that's very true. Of course, now it might be a bit easier with like Airbnb and stuff like that, but still, like, when there is no place to sleep, there is no place to sleep. לחדש דרכון. To renew your passport. לחדש דרכון. To renew your passport. אם הדרכון פג תוקף, חשוב לחדש אותו. If your passport is expired, it's important to renew it. It happened to me. Some countries request for at least 6 months left on your passport before you go. Like, if you have 5 months before it's expired or like 4 less than that, you won't be able to enter the country. And I didn't know that for some place, and that happened to me. It's really bad. So even if you have like another 6 months left on your passport, renew it anyway. לארוז. To pack. לארוז. To pack. אני מתכננת לארוז בלילה לפני הטיסה. I'm planning to pack on the night before the flight. Well, if you're very used to it, then that's not a problem. But if you're not using to pack your things, maybe you should start before and not just the night before you go. Some people have like an already made list of the things that they always take with them, but people who don't travel quite as much, they don't have it. So don't do it like just the night before. Like, plan ahead, guys, okay? And don't just throw anything in the luggage anyway, okay? Like, this is no. Put it in an orderly fashion, please, please. לרכוש ביטוח נסיעות. To buy travel insurance. לרכוש ביטוח נסיעות. To buy travel insurance. לכל צרה שלא תבוא, כדאי לרכוש ביטוח נסיעות. For any trouble, it's better to buy travel's insurance. I have to admit I don't usually do that. Unless I go for a really long time. But I don't usually do that. להוציא visa. To get a visa. להוציא ויזה. To get a visa. לארצות מסוימות צריך להוציא ויזה מראש. For several countries, you must get a visa in advance. Especially the US, I think that's a super long process, so you should start doing that at least 6 months before you plan on going. Some other places too, I guess. Just make sure, like, what are the demands of your destination country from your passport country, I guess. Okay, everybody, that's it. Today we've talked about 10 top ways to prepare for your travel. Let me know in the comments below if you have any tips, tricks, or any like funny stories from your traveling. If you travel to Israel or anywhere else, something like really amusing that happened that you can never forget. Don't forget to like up this video, subscribe, check out HebrewPod101.com for more content, more Hebrew, and I'll see you all next time. Bye! שלום, אני יערה. אחד החגים הכי חשובים בדת היהודית הוא חג הפסח, שנקרא גם חג החירות, כי הוא מציין את שחרור בני ישראל מהעבדות במצרים. את פסח חוגגים במשך 7 ימים באביב. בלוח השנה העברי הוא מתחיל בט"ו בניסן. ב-2015 הוא התחיל ב3 באפריל, וב-2016 הוא יתחיל ב-22 באפריל. בארוחה בערב החג מוזגים כוסות יין לכל האורחים ועוד אחת. אתם יודעים למי מוזגים את כוס היין הנוספת? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם מיהרו מאוד לברוח.
הבצק שהכינו לא הספיק לטפוח, ובמקום לחם הם אפו מצות. לכן בחג הפסח נהוג לאכול מצות ואסור לאכול חמץ, כל מאכל שיש בו קמח דגן שעורבב עם מים וטפח. לפני החג מנקים את הבית מכל שריד של חמץ, ויהודים דתיים אפילו שורפים את החמץ בטקס מיוחד. בערב הראשון של החג עורכים סעודה חגיגית, שאליה מזמינים בני משפחה קרובים ורחוקים ואפילו זרים, כדי שאף אחד לא יישאר לבד בערב החג. הערב הזה והלילה שאחריו נקראים ליל הסדר. לכל עדה מנהגים מעט שונים, אבל דבר אחד משותף לכולם. בערב הזה יושבים סביב השולחן, מספרים על יציאת מצרים, שרים שירי חג וקוראים בהגדה של פסח. ההגדה היא אוסף של תפילות, סיפורים, שירים וברכות הקשורים לחג. ההגדה גם קובעת סדר ארוחת החג, שמורכבת ממאכלים שיש להם משמעות סמלית. במרכז השולחן נמצאת צלחת מיוחדת, שעליה מסודרים כמה מהמאכלים האלה, למשל מרור, ירק מר שמסמל את קשיי העבדות, מצות, כמו אלה שאכלו בני ישראל, וחרוסת, רסק פירות שהמראה שלו מזכיר טיט, חומר בנייה כמו זה שהכינו העבדים העבריים במצרים. כדי שהילדים יישארו ערניים לאורך ליל הסדר, נוהגים להחביא בבית חתיכת מצה, שנקראת אפיקומן, ולתת לילדים לחפש אותה לאורך הערב. מי שמוצא יכול לבקש מתנה. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. למי מיועדת כוס היין הנוספת בארוחת החג? את כוס היין הנוספת מוזגים לאליהו הנביא, שעל פי המסורת מבקר בכל בית יהודי בליל הסדר כשהוא רואה ואינו נראה. הילדים מצפים לרגע הזה כל הערב, ומקווים להבחין באליהו שותה מהכוס. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? בתרבות שלכם יש חג שמוקדש לחירות? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא! שלום, אני יערה. יש חג אחד שילדים ישראלים מחכים לו כל השנה, ובעצם גם מבוגרים. החג הזה הוא פורים, ובו חוגגים את הצלתם של יהודי הממלכה הפרסית מהמזימה של המן הרשע. פורים, שנמשך יומיים, מתחיל בי"ד באדר לפי לוח השנה העברי. ב-2015 חגגנו אותו ב-4 במרץ, וב-2016 נחגוג אותו ב-23 במרץ. בפורים אוכלים ממתק מיוחד. מה הממתק הזה ולאיזה איבר בגוף הוא קשור? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. חג הפורים מבוסס על הסיפור שכתוב במגילת אסתר. לפי הסיפור, אחשוורוש מלך פרס גירש את אשתו ובחר במקומה את אסתר היהודייה. המן, השר הבכיר ביותר בממלכה, תכנן להרוג את כל היהודים, אבל אסתר גילתה את המזימה שלו, ובזכות החוכמה והרגישות שלה, הצליחה להרוס להמן את התוכניות. מאז ועד היום חוגגים היהודים את הניצחון על המן, וקוראים בכל שנה את מגילת אסתר. המנהג הכי בולט בפורים הוא התחפושות. בכל מקום תוכלו לראות נסיכות, אבירים, מכשפות, ליצנים, קוסמים וגיבורי על. את התחפושות לובשים לא רק בערב, אלא גם ביום החג, בבתי הספר, ברחוב ובמקומות העבודה. בפורים צריך לשמוח ולחגוג, ובכל מקום תוכלו למצוא מסיבות רחוב ומצעדים צבעוניים ועליזים. בפורים נהוג גם לתת אחד לשני חבילות של מאכלים טעימים, שנקראות משלוח מנות. את משלוחי המנות נותנים לחברים, לעמיתים לעבודה, ולפעמים גם לזרים, כדי לשמח אחד את השני. מנהג נוסף בחג הוא לתת תרומה לעניים, וכמה שיותר, יותר טוב. בפורים נפגשים כדי לקרוא יחד את מגילת אסתר. בזמן הקריאה מחזיקים כולם רעשנים, ובכל פעם שמוזכר שמו של המן הרשע, מרעישים בכל הכוח. הרעש מסמל את הבוז כלפי המן. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. איזה ממתק אוכלים בפורים, ולאיזה איבר בגוף הוא קשור?
בפורים אוכלים מאפה פריך ומתוק שעשוי מבצק ממולא בפרג, ולפעמים גם בשוקולד או בתמרים. הממתק הזה נקרא אוזני המן, כי הצורה המשולשת שלו מזכירה את האוזניים של המן הרשע. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? מתי בפעם האחרונה אתם התחפשתם למישהו אחר? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא! Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. In this lesson, you'll learn conversational phrases to answer the question, what are you doing during the holiday? After watching this video, you'll be able to talk about your holiday plans. And if you want to learn more vocabulary, phrases, and example sentences you can use in real-life situations, click the link in the description to download your National Holidays PDF cheat sheet for free. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן לנסוע לחוף הים. Once more with the English translation. מה אתה עושה בראש השנה? What are you doing for Rosh Hashanah? אני מתכנן לנסוע לחוף הים. I'm planning to go to the beach. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Rosh Hashanah? That's, מה אתה עושה בראש השנה? listen to it again. מה אתה עושה בראש השנה? מה אתה עושה בראש השנה? Now, how do you answer this question? The pattern is, אני מתכנן, plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to go to the beach. אני מתכנן לנסוע לחוף הים. אני מתכנן לנסוע לחוף הים. Here are a few more phrases you can use with the same pattern to talk about your plans. Go to the beach. לנסוע לחוף הים. לנסוע לחוף הים. Travel. לטייל. לטייל. Stay home. להישאר בבית. להישאר בבית. Go to the movies. ללכת לקולנוע. ללכת לקולנוע. Let's look at some examples. Listen and repeat, or speak along with the native speakers. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן לטייל. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן להישאר בבית. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן ללכת לקולנוע. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what are you doing for Rosh Hashanah? מה אתה עושה בראש השנה? Imagine you're planning to travel. Do you remember how to say, travel? לטייל. לטייל. Say, I'm planning to travel. אני מתכנן לטייל. Now, answer the question saying you're planning to travel.
מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן לטייל. Now, imagine you're planning to stay home. Do you remember how to say, stay home? להישאר בבית. להישאר בבית. Say, I'm planning to stay home. אני מתכנן להישאר בבית. Now, answer the question saying you're planning to stay home. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן להישאר בבית. Now imagine you're planning to go to the movies. Do you remember how to say, go to the movies? ללכת לקולנוע. ללכת לקולנוע. Say, I'm planning to go to the movies. אני מתכנן ללכת לקולנוע. Now, answer the question saying you're planning to go to the movies. מה אתה עושה בראש השנה? אני מתכנן ללכת לקולנוע. In this lesson, you learned new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about your plans. You're now able to talk about your holiday plans like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell me and your fellow learners what you're doing on your next vacation. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye! שלום, אני יערה. את ל"ג בעומר חוגגים בישראל לזכר כמה אירועים שהתרחשו במאה השנייה לספירה. מרד בר כוכבא ברומאים, פסיקת המגפה שהרגה אלפי תלמידים של רבי עקיבא, ופטירת רבי שמעון בר יוחאי, רב חשוב ומאבות תורת הקבלה. בשיעור הזה נדבר על החג שבו כל ישראל מוארת. ילדים ישראלים רבים משתתפים בטקס מיוחד בל"ג בעומר. איך קוראים לטקס הזה ומה עושים בו? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. המנהג המוכר ביותר של ל"ג בעומר הוא המדורות. יש כמה הסברים למנהג. ההסבר הראשון קשור למרד בר כוכבא. המורדים שהונהגו בידי בר כוכבא הדליקו אש על ראשי הערים כדי להפיץ את הידיעה על פרוץ המרד. לזכר האש הזו מדליקים מדורות בחג. ההסבר השני קשור לרבי שמעון בר יוחאי. מספרים שבליל מותו היה הבית של רבי שמעון מוקף באש, שלזכרה מדליקים מדורות. ילדים ובני נוער ישראלים מתחילים להתכונן למדורה שבועות לפני התאריך המיועד, ויוצאים יחד לאסוף קרשים. בערב החג נפגשים כולם, מדליקים את המדורה, צולים בתוכה תפוחי אדמה ומרשמלו, יושבים סביבה ומשחקים משחקים, ולפעמים גם שרים שירים ומנגנים בגיטרה. הרבה פעמים המדורה נמשכת עד אור הבוקר. מנהג נוסף של ל"ג בעומר קשור גם הוא לרבי שמעון בר יוחאי, רב שהתנגד לשלטון הרומאי בארץ ישראל, ושנחשב לאחד מאבות תורת הקבלה. קברו של רבי שמעון נמצא בהר מירון, ובכל שנה בל"ג בעומר עולים להר מירון עשרות אלפי אנשים, לציין את יום פטירתו של רבי שמעון בחגיגה גדולה שנקראת הילולת בר יוחאי. החוגגים מדליקים מדורות, שרים, רוקדים וקוראים בספר הזוהר, ספר היסוד של תורת הקבלה. את ל"ג בעומר חוגגים בתאריך העברי י"ח באייר. לפי פרשנים מסוימים, בתאריך זה גם התחיל המבול. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. מהו הטקס המיוחד שבו משתתפים ילדים ישראלים רבים בל"ג בעומר? יהודים מסורתיים רבים נוהגים לא לספר את שיער ילדיהם עד לגיל 3.
כשהילד מגיע לגיל 3, לוקחים אותו להילולת בר יוחאי בהר מירון, ושם מספרים אותו בטקס חגיגי שנקרא חלקה. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? גם בתרבות שלכם יש מנהגים שקשורים לאש? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא. שלום, אני יערה. ט"ו בשבט הוא חג חקלאי שנקרא גם ראש השנה לאילנות. חוגגים אותו בט"ו בשבט לפי לוח השנה העברי. ב-2015 חגגנו אותו ב3 בפברואר, וב-2016 נחגוג אותו ב-24 בינואר. בשיעור הזה נדבר על היום שבו חוגגים את הטבע. בט"ו בשבט נהוג לאכול משבעת המינים. אתם יודעים מה הם שבעת המינים? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. במסורת היהודית מסופר שכשאלוהים ברא את האדם, הוא הראה לו את העצים בגן העדן ואמר לו, כל מה שבראתי, בשבילך בראתי. אלוהים הזהיר את אדם שלא יקלקל את העולם היפה שברא, כי אף אחד לא יתקן את הנזק. ט"ו בשבט הוא הזדמנות לחגוג את הטבע ולשמור עליו, ולכן מקובל לנטוע עצים בחג. בתי הספר לוקחים את התלמידים לנטוע עצים, ומלמדים אותם לשמור על הטבע ולהעריך אותו. בט"ו בשבט אוכלים הרבה פירות, ובמיוחד פירות יבשים, תמרים, צימוקים, משמשים מיובשים, תאנים מיובשות. למה דווקא יבשים? בעבר, לפני שהיו שיטות קירור, ייבוש הפירות הייתה הדרך היחידה שבה יכלו יהודים שחיו בארצות אחרות לאכול מפירות ארץ ישראל. לפני כ-400 שנה התחיל להתפשט מחוץ לישראל מנהג חדש, סדר ט"ו בשבט. יהודים היו יושבים יחד ואומרים דברי תורה וברכות לכבוד ארץ ישראל ולכבוד כל מה שצומח בה. המנהג הגיע גם לישראל ונמשך עד היום, כשמשפחות רבות נפגשות לארוחה חגיגית שכוללת הרבה פירות, וקוראות יחד ברכות ותפילות לכבוד הטבע. עץ השקד, שנקרא גם שקדיה, פורח מוקדם יחסית, ממש בסמוך לט"ו בשבט. זו הסיבה שהוא הפך לסמל של החג. הוא מופיע בשירי ילדים כמבשר של החג. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. מה הם שבעת המינים שנהוג לאכול בט"ו בשבט? שבעת המינים הם 7 סוגים של גידולים חקלאיים שמוזכרים בתורה וממחישים את הפוריות של ארץ ישראל. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. המסורת היהודית מייחסת להם חשיבות רבה. בחג סוכות, למשל, תולים אותם בסוכה. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? איך התרבות שלכם חוגגת את הטבע? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא! שלום, אני יערה. בישראל משתמשים בלוח השנה העברי לצד לוח השנה הגרגוריאני, שבו משתמשות רוב מדינות העולם. השנה העברית מתחילה באלף בתשרי, ובתאריך זה חוגגים את ראש השנה, החג המציין את תחילתה של שנה חדשה. ב-2015 חגגנו אותו ב-13 בספטמבר, וב-2016 נחגוג אותו ב2 באוקטובר. בשיעור הזה נלמד על החג העברי שבו כולנו מתחילים מחדש. אתם יודעים למה אוכלים תפוח בדבש בראש השנה? את התשובה נגלה לכם בסוף הסרטון. ראש השנה העברי נחשב ליום דין, שבו אנחנו נשפטים על מה שעשינו בשנה שנגמרה, ובו נקבע מה יקרה בשנה שתבוא. המנהג המזוהה ביותר עם החג הוא תקיעה בשופר. בין תפילות החג תוקעים בעוצמה בשופר עשוי מקרן אייל, וכל השופר שנשמע כמו בכי, פותח את הלב ומזכיר לנו כמה חשוב היום הזה. בערב ראש השנה נפגשת כל משפחה לארוחת חג. בארוחה אוכלים מאכלים מיוחדים לראש השנה, כמו גרגירי רימון, דגים מבושלים, תמרים וכינוחים שיש בהם דבש.
בני המשפחה מאחלים זה לזה שהשנה החדשה תהיה טובה ושמחה יותר מזו שנגמרה. מכיוון שראש השנה מסמל התחלה חדשה, אחד ממנהגי החג הוא התשליך. ביום הראשון של החג, אחרי הצהריים, הולכים לשפת הים או לנהר, מתפללים תפילה מיוחדת, ומנערים את הבגדים והכיסים כדי לנער מעלינו את החטאים והמעשים הרעים שעשינו בשנה שעברה, וכדי לבטא את הרצון שלנו להיות טובים יותר בשנה הבאה. יש אנשים שנמנעים משינה ביום ראש השנה כחלק ממנהג ישן, שמתבסס על משפט מהמסורת היהודית. מי שישן בראש השנה, מזלו ישן. ועכשיו אגלה לכם את התשובה לחידה מתחילת הסרטון. אתם יודעים למה נוהגים לאכול תפוח בדבש בראש השנה? בראש השנה אנחנו טובלים פרוסת תפוח בדבש ומברכים שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. כך אנחנו מבקשים שהשנה שתבוא תהיה טובה כמו הטעם המתוק של התפוח והדבש. איך היה השיעור? למדתם משהו מעניין? איך חוגגים את תחילת השנה החדשה במדינה שלכם? כתבו לנו תגובה באתר hebrewpod101.com. נתראה בשיעור הבא! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hebrew ebook before it's gone.